Na mtazamaji, ni saa 7 saa za Afrika Mashariki, wakati wa kukutaarifu taarifa za matukio mtambuka awamu hii ya saa 7. Mtazamaji, hivi sasa karibu tena. Tumekuwa na mengi ambayo tumeyazungumzia siku ya leo, na moja kwa moja ni kwamba mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC Wafula Chebukati leo anaongoza hafla yake ya mwisho kama mwenyekiti wa tume hiyo kabla ya kustaafu hapo kesho. Aidha, Chebukati atazindua ripoti ya tume hiyo kuhusu uchaguzi mkuu uliopita, na arifiwa kwamba shughuli hiyo ishafanyika. Kikao cha leo ambacho kimefanyika hapa jijini Nairobi pia kilihudhuriwa na makamishna wa tume hiyo, maspika wa bunge, jaji mkuu Martha Koome, mwanasheria mkuu Justin Muturi na mabalozi wa Marekani na Uingereza. This launch is not only the last event of our election calendar, but also marks my last duty to this country in a forum such as this one. The conduct of a post-election evaluation exercise by the Commission is in line with Article 884B of the Constitution, and we as a Commission are expected to facilitate evaluation of elections which happened on the 9th of August. It is also an integral part of the post-election phase of the electoral cycle and best international practice that affords an election management body an opportunity to reflect on lessons learned and make recommendations for implementation in subsequent election. I've had the unprecedented opportunity to preside over the 2 general elections and fresh presidential election during my 6-year tenure at the helm of the IEBC. As I look forward to my exit from office tomorrow, I will share my reflections of that journey as chairman of the Commission. I was appointed in office on the 18th of January 2017, and we took the oath of office on 20th of the same month. In the oath of office, I swore to obey, respect, and uphold the Constitution and all the laws of the Republic, that I would faithfully and fully, impartially, and to the best of my Senate, UN representative to Kenya, Mr. Anthony Gororano, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It is my privilege to join you today for the launch of the IEBC Post-Election Evaluation Report, which is the last phase of the recently concluded 2022 general elections. I'm most grateful and deeply honored by the invitation from the chairperson of the IEBC to address you and to officially launch the report. The preparation and development of the report that we are launching today is an important task in self-evaluation that also forms a key milestone in the election cycle. As has been said before, elections are not an event, but a process. This evaluation, therefore, presents all stakeholders with the opportunity to make an assessment of the performance of the IEBC in that past election and to reflect on the lessons for future elections. The report affirms IEBC's commitment to open itself up to scrutiny in the spirit of transparency and accountability and in the performance of its constitutional obligations. May I therefore take this early opportunity to thank the IEBC for the excellent and extensive work that it has done in preparing and developing the report and for organizing its launch today. In the same vein, we must appreciate the work that the IEBC did in the last elections in conducting what will perhaps objectively go down in our history as one of the most credible and transparent general elections. The conduct of the said election, which is the subject of the report we are launching today, marked a significant stride in our electoral democracy. It also demonstrated that the IEBC had come of age as an independent constitutional commission. This was an important milestone that established the benchmark not just for our future electoral processes, but also for other electoral democracies
across the world. In previous electoral cycles, the conduct of elections has often been marred by violence and vandalism. It has also been the subject of justifiable and objective criticism, and in one instance, which has been repeated in 2017, the reason for the nullification of the presidential election results. What we must credit this IEBC with, under the chairmanship of Mr. Chepkati, is the ability to provide leadership and to steer the IEBC towards addressing all the shortcomings and challenges that have been faced before. Following the decision of the Supreme Court to nullify the presidential election results of 2017, the IEBC learned its lessons and worked on improving its systems and practices in readiness for the next electoral cycle. The improvements were in the areas of strengthening the legal and regulatory framework and adopting open, accountable, and transparent practices in the conduct of the elections. The deployment of suitable technology in the 2022 general elections, for instance, greatly promoted openness and transparency in the election and minimized the opportunities for fraud. The results of the presidential election, for example, were posted on a public portal which could be accessed by any interested person. Anyone could easily access the election results as received directly from. Na mtazamaji, tuzidi kukutaarifu. Watainiwa wa KCPE ambao walipokea matokeo yao mwezi uliopita wamepata kujua shule za upili ambazo wamechagulia kujiunga nazo baada ya waziri wa elimu Ezekiel Machogu kutoa ripoti kuhusu uteuzi wa shule za sekondari. Takriban watainiwa 100,000 ama milioni 1.2 walifanya mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 mwaka jana, na matokeo yao kutangazwa mnamo Disemba 21 mwaka huo wa 2022. Kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Andrin Kilemi kutujuza ni kipi kinajiri mubashara kutoka taasisi ya kitaifa ya maendelezo ya Mtaala hapa jijini Nairobi. Andrin Kilemi, iwepo unanipata, kuna yepi? Asante sana mwenzangu Josh Onsare. Bila shaka ulivyodokeza ni kwamba ninakujia moja kwa moja kutoka katikati mwa jiji la Nairobi. Hapa ni katika kituo cha kubuni mitaala nchini KICD, ambapo muda mfupi uliopita waziri wa elimu Ezekiel Machogu alizungumza na wanahabari na wananchi kwa jumla, na alizungumzia swala zima la uteuzi wa kidato cha kwanza, ambapo kulingana naye ni kwamba wanafunzi wote waliofanya mtihani wa KCPE mwaka jana, ambao ni takriban wanafunzi milioni 1.2, watakuwa wanapata nafasi ya kujiunga na shule za sekondari. Hali kadhalika ametaja kwamba shughuli nzima itakuwa inang'oananga tarehe 6 mwezi ujao, mwezi Februari, hadi tarehe 13 mwezi Februari, ambapo wazazi, wanafunzi na washikadau wengine katika sekta ya elimu watakuwa wanapata nafasi ya kuwafikisha wana wao katika shule hizo zao za sekondari. Isitoshe, swala zima la wanafunzi wa shule za sekondari kiwango cha chini maarufu junior secondary school pia limezungumziwa, waziri akitaja kwamba sasa wale wanafunzi wa junior secondary watakuwa na sare tofauti, ile tu kutoa tofauti kati yao na wanafunzi ambao watakuwa katika shule za msingi. Takumbuka kwamba awali tangazo kutoka kwa Rais William Ruto kupitia lile jopo kazi ambalo lilikuwa limebuniwa kutathmini mtaala wa CBC lilisema kwamba shule hizi za junior secondary zitakuwa zinasalia katika shule za msingi, ambapo wanafunzi hao watakuwa kiendeleza masomo yao. Vilevile ule mchakato mzima wa ukaguzi wa shule hizo za tathmini iwapo zina uwezo wa kusitiri wanafunzi wa junior secondary inazidi kuendelea katika shule tofauti.
Hii leo ikiwa ni siku ya Jumatatu, shughuli hiyo inaingia wiki yake ya pili, na kwa hivyo katika kaunti mbalimbali wale maafisa wa elimu wanazidi kutembelea shule zile kutathmini iwapo zina kiwango cha kuweza kusitiri wanafunzi hawa wa junior secondary. Itakumbuka kuwa pia baadhi tu ya masuala ambayo wanaangazia ni tajriba ya walimu katika shule hizo, vilevile ukubwa wa shule zenyewe, miundombinu. Kumbuka kwamba baadhi tu ya mambo ambayo yanaangaziwa au vigezo vilivyowekwa na serikali ni pamoja na kuwepo kwa maabara, karakana, na vilevile kuweko na angalau madarasa mawili zaidi ya kuweza kuendeleza mchakato mzima kwa wanafunzi wa shule za sekondari kiwango cha chini maarufu junior secondary school. Onsare, swala zima la kuajiri walimu, TSC ambayo inashughulikia masuala ya walimu hapa nchini, tume ya kuajiri walimu nchini kupitia afisa mkuu mtendaji wake Nancy Macharia, pia ametaja kuhusiana na mchakato mzima wa kuendelea kuajiri walimu takriban 30,000 ambao watakuwa wakisaidia katika kutoa mafunzo kwa wanafunzi wa shule za sekondari kiwango cha chini junior secondary. Ni masuala ambayo yanazidi kuibuka na tunazidi kuiangazia, na matukio hayo mtazamaji bila shaka utakuwa unayapokea kadri yatakavyokuwa yanatukia na kutokea. Kwako Onsare. Na shukran sana Andrin Kilemi, mwanahabari wetu wa masuala ya elimu, kuweza kutathmini na kukudadavulia masuala ambayo yanahusu wanafunzi hao wa darasa la 8 mwaka 2022 kuweza kusajiliwa katika shule za upili, ukipenda shule za sekondari. Na mtazamaji, wapo ili kupita, waziri wa elimu Ezekiel Machogu awali akitangaza tangazo hilo aliweza kusema kwamba iwapo ungependa kujua mtoto wako au mtoto wa jirani, mwanafunzi ambaye aliufanya mtihani huo wa KCPE mwaka 2022 anajiunga na shule ipi ya sekondari, muhimu ni kutuma ile nambari yake ya mtihani, ama ukipenda index number, unatuma kwa nambari 22263 ili uweze kujua mwanafunzi huyo anaweza kujiunga na shule gani ya upili. Nambari ikiwa ni 22263, ikiwa unaanza na ile nambari ambayo ni nambari ya yule mwanafunzi ambaye aliufanya mtihani huo wa KCPE mwaka 2022. Mtazamaji, taarifa hiyo utaipata katika taarifa zetu zijazo. Tukizidi kusonga mbele, ni kwamba baada ya vikao vya mazungumzo na wakazi kutoka wadi mbalimbali za eneo bunge la Mugirango Magharibi, wengi wameomba mfumo wa kidijitali kuwekwa katika usajili wa fedha za karo za NG-CDF. Hii ni kwa sababu ya wakati mgumu wa kusajili fedha za karo wakati wanawao wameenda shule kwa kukosa stakabadhi zingine. Tunaungana naye mwanahabari wetu Isaac Famba atueleze zaidi ni yepi yanajiri. Naam, bila shaka mwenzangu Onzare, hapa kaunti ya Trans Nzoia, kusema ukweli wakongwe eneo hili wamekuwa na changamoto ya kupata matibabu haswa katika hospitali mbalimbali, na hivyo mwakilishi wa kina mama Bi Lilian Sioi amejitokeza na kutafuta suluhu ya kudumu kuhusiana na swala hili, kwani amesema kwamba huenda hatua hii kasaidia pakubwa haswa wakongwe hao kupata bima ya matibabu katika eneo hili. Na hapa tu nimejumuika na Bi Lilian Sioi ambaye ni mwakilishi wa kina mama kaunti hii ili atueleze zaidi kuhusiana na mpango huu ambao unatarajia kuwasaidia wazee zaidi kaunti ya Trans Nzoia. Pengine ningependa tu nieleze kuhusiana na mpango huu ambao umekuja nao, na wanasema kwamba huenda ukawa suluhu ya kudumu haswa katika kuwasaidia wakongwe eneo hili katika bima ya matibabu. Kwa majina vile mmeelezwa, naitwa Lilian Sioi. Na mtazamaji, utatuwia radhi kwa mchanganyiko wa taarifa hiyo. Taarifa niliyoisoma ni kutoka gatuzi la Kisii kule magharibi, kule Mugirango ya Magharibi. Taarifa ambayo imekujia ni kutoka kule Trans Nzoia. Tutakuwa tunakufahamisha kadri tunavyozidi kusonga mbele. Muhimu zaidi ni uzidi kusema nasi kupitia kurasa zetu za kijamii Facebook TV47 Kenya, Twitter TV47 Kenya, na vile kuzungumza nasi kupitia arafa fupi ambayo ni 22047, nambari ambayo ni ya arafa fupi. Mtazamaji, hivi sasa naarifiwa tupunge unyunyu kwa kifupi, tunarejea na mengi zaidi.
You are watching TV47, the home of untold stories. 2009, All Saints has strived to nurture confident, responsible and ambitious young men into future leaders. Located on 20 acres in a serene and conducive environment, some 4 kilometers from Embu Town Center, it's a modest, cost-friendly education center. We are proud of our strong heritage of opening minds, unlocking talents, and building leaders. We prepare young men for a life dedicated to leadership, achievement, and service to the world. All Saints Senior Boys Academy. We make the difference. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa... You are watching TV47, the home of untold stories. Na karibu tena mtazamaji, tuzidi kukufahamisha na kukuweka sawa kwa taarifa za ufasaha na uhalisia. Mtazamaji, hivi sasa taarifa ambayo nilikuahidi ni kwamba serikali kuu kupitia ofisi ya mwakilishi wa kike kaunti ya Trans Nzoia Lilian Sioi imeanzisha mpango wa kuwasajili wakongwe wote katika jamii kwa nia ya kutoa msaada wa malipo ya bima ya afya kama njia mojawapo ya kuwasaidia wazee hao kukimu gharama ya matibabu, ikizingatiwa wao ndio huhangaika pakubwa na maradhi mbalimbali. Hivi sasa tunaungana na mwanahabari wetu Isaac Famba ambaye yuko katika kaunti ya Trans Nzoia mjini Kitale kutufahamisha zaidi. Famba, usukani kwako. Bila shaka mwenzangu hapa kaunti ya Trans Nzoia, kusema ukweli, wakongwe eneo hili wamekuwa na changamoto ya kupata matibabu haswa katika hospitali mbalimbali, na hivyo mwakilishi wa kina mama Bi Lilian Sioi amejitokeza na kutafuta suluhu ya kudumu kuhusiana na swala hili, kwani amesema kwamba huenda hatua hii kasaidia pakubwa haswa wakongwe hao kupata bima ya matibabu katika eneo hili. Na hapa tu nimejumuika na Bi Lilian Sioi ambaye ni mwakilishi wa kina mama kaunti hii ili atueleze zaidi kuhusiana na mpango huu ambao unatarajia kuwasaidia wazee zaidi kaunti ya Trans Nzoia. Pengine ningependa tu unieleze kuhusiana na mpango huu ambao umekuja nao, na wanasema kwamba huenda ukawa suluhu ya kudumu haswa katika kuwasaidia wakongwe eneo hili katika bima ya matibabu. Kwa majina vile mmeelezwa, naitwa Lilian Sioi. Mimi ndio mwakilishi wa wamama hapa Trans Nzoia County, na tumekuwa na gap kubwa kwa wakongwe, kwa sababu wakongwe wakati ambapo unaanza kukua mkongwe unajipata ya kuwa unakuwa na magonjwa ambayo hayaponi kwa mara uko hospitalini. Kwa hivyo nilitembelea ofisi ya NHIF na tukakubaliana ya kuwa hawa wakongwe wanatakana wawekwe kwa NHIF bima ambayo itawapa comprehensive medication. Na tuko kwa mikakati, tuna organize kuanzia next week, tunataka kufanya registration through ofisi ya chief ya wakasa ya nyumba 10, wa identify wale wakongwe ambao wamefikisha miaka 65 kwenda mbele, ili tuweze kuwa register waweze kupata hiyo bima ili wafaidike, kwa sababu tumegundua ya kwa hiyo ndio kitu moja ambayo imetusumbua sana, especially kama hata sisi politicians, kwa sababu utapata mara kwa mara ni wagonjwa na hawana uwezo wa kuweza kujitibu. So hiyo ni program moja ambayo tunataka kukuja nayo ili iweze kusaidia wakongwe na pia iweze kusaidia wale ambao hawajiwezi. Labda serikali haitaweza kulipia kila mtu, hata ofisi yangu haitaweza kulipia kila mtu, lakini nataka kuwahimiza wale wakongwe ambao wanajiweza ama watoto wale ambao wazazi wao wamefika miaka hiyo, wajitolee kuwalipia wazazi wao, na wale ambao hawajiwezi kabisa tuta identify ni akina nani ili tuweze kuwalipia wakuwe kwa hiyo bima, ili tuhakikishe kwa kila mmoja anapata afya njema, kila mmoja anapata matibabu either kwa bei ya chini ama kwa bure kabisa. Kwa hivyo hii ni kitu moja ambayo tumekuja nayo, imekuwa pale awali lakini haijakuwa ikifuatiliwa, na nimesema kama mwakilishi ya kina mama hapa Trans Nzoia ama kiongozi, nitafuatilia kuhakikisha kwa wana Trans Nzoia pia wanajivunia kukua Wakenya, wanajivunia kukua watu ambao wanatoa ushuru, waone hii ushuru ambao wanatoa inawafaidi kivipi, na hii ndio mojawapo ya matunda ambayo wanaenda kuvuna.
Na pengine kuna baadhi ya miradi ya serikali haswa ile ya pesa kwa wazee. Tumeona kwamba wazee wengi wakija mjini wanahangaika. Pengine kama viongozi mmekuja na mikakati ya kuhakikisha kwamba wazee hawa wanapata hizo fedha wakiwa mitaani kule pasi na kushuhudia misongamano mjini Kitale. Wazee hakika, hata kuna wazee wengine wale ambao bado hawaja kuwa registered. Wale ambao wameregistiwa ni wachache, na pia hiyo registration nilivisit Office of Labor ambayo ndio inahusika na masuala ya malipo ya uzeeni, especially wale ambao hawakuwa employed na wamehitimu wamequalify kupata hiyo pesa za msaada. Tumesema tunataka kuhakikisha kuwa wale ambao wamekuwa registered wawache kuja town kukua kwa foleni. Wengine ni wazee sana. Sometimes nikipita hapa Post Bank napata hata wameketi chini na foleni ni ndefu sana wakingojea pesa zao, na labda hata wafike pale hakukuwa na early communication ya kuwa pesa hazijafika. Kwa hivyo wanakuwa wamekuja, wametumia transport, wamekuja na watu wa kuwasaidia, wakifika pale wanaambiwa pesa hazipo. Tuko kwa mikakati ya kuhakikisha kuwa hawa watu wanakuwa na simu na namba zao zinanakiliwa kule, ili wakati ambapo disbursement inafanywa pesa zao zinatumwa ndani ya simu zao, ili wasije wakatumia tena pesa zenyewe kukuja mpaka town kukuja kungojea zile pesa, na ni wakongwe, wengine wao ni wagonjwa, labda siku angeweza kupokea hizo pesa pia hajaweza kufika. Tunataka kuhakikisha kuwa pesa wanazipata ndani ya simu, na tuko kwa hiyo mikakati. Na labda niseme kitu moja ile ambayo sijaulizwa. Tumetembea pia kwa ofisi za Youth Fund kuangalia hii pesa za youth, hawa vijana wetu wanapata kivipi. Juu tumerealize ya kuwa hapa Trans Nzoia sijaona kikundi yoyote ya youth ambaye imepata pesa ya Youth Fund, na tumekubaliana ya kuwa tunaenda kufanya kazi hand in hand na ofisi ya Youth Office. Kwa hivyo vijana wetu waweze kukuja kutafuta kazi kwenye county, hata kwa parastatals na any other place. Ukikuwa na LPO ama ukwe na LSO through our office, tutahakikisha ya kuwa unapata msaada ama unapata loan ya 6% kwa Youth Fund, ili uweze kufanya hiyo kazi yako, na wakati ambapo utalipwa ndio wakati ambapo utalipa zile pesa. Kwa hivyo hii program imekuja tu ili uweze pia kuenua vijana, especially wale wa bottom, kwa sababu watu wengi wana maarifa ya kutafuta kazi, wana maarifa ya kuweza kufanya kazi, lakini wakikuja upande wa capital inawaletea shida. So tunataka kuhakikisha kwa Youth Fund pia inafikia youth wetu wa hapa Trans Nzoia, na hiyo miradi tushaanza. Kwa hivyo youth wa visit our office, wale ambao wako na LPOs, wale ambao wako na LSOs, tutawasaidia waweze kupata Youth Fund. Na bila shaka mwenzangu Onzare, tu ni kauli ya mwakilishi wa kina mama kaunti ya Trans Nzoia ambaye kweli ameguzia masuala muhimu haswa katika mradi huu wa kuwasaidia wakongwe katika jamii, ikiwemo kutoa bima ya afya kwa wazee hao kaunti ya Trans Nzoia. Tutaendelea kufuatilia taarifa hizi ili tuweze kuwajuza watazamaji wetu kuhusiana na swala nzima la bima ya wazee ama wakongwe kaunti hii ya Trans Nzoia. Kwako Joash Onzare. Na shukrani sana Isaac Famba ukizungumza na mwakilishi wa kike Lilian Sioi kutoka kule Trans Nzoia katika kututaarifu. Tukizidi kusonga mbele, mamlaka ya mawasiliano nchini CAK imeandaa warsha ya siku 5 kwa watoto wa shule mbalimbali nchini mjini Naivasha ili kuhamasisha kuhusu utumizi salama wa mitandao. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiro yuko kwenye kikao hicho kwa sasa na tunaungana naye kwa muktadha wa taarifa hii kutoka Naivasha. Willy Dennis Njiro, na kuona umepiga kambi hapo, umesimama tisti. Hebu tutaarifu ni kipi kinatarajiwa? Naam, asante sana mwenzangu Onsare kutoka studioni zetu jijini Nairobi, mbashara kutoka hoteli ya Lake Naivasha Resort hapa mjini Naivasha, ambapo ulivyotangulia kueleza watazamaji wetu ni kwamba kuna kongamano la viongozi wa wanafunzi kutoka kaunti zote 47, wakilishi wawili kutoka kila eneo. Utakumbuka kwamba bunge la wanafunzi huandaa vikao vyake katika maeneo yote ya kaunti hapa nchini, na kwa wakati moja kila mwaka wanakuwa na kikao maalum wanapokongamana ili kuleta masuala yote ambayo yanahusu watoto hapa nchini, ikiwemo madhara ya utumizi mbaya wa teknolojia kwenye mitandao. Halikadhalika mambo haya ambayo inaweza kufikishwa kwenye bunge la taifa, na masuala haya yanaweza kujumuishwa. Kwa sasa tunaungana naye mmoja wa maafisa wakuu wa serikali kitengo hiki, ataweza kuwa anatujulisha kwetu jina la kwake na
ni yapi ambayo tunatarajia kwa sasa? Tunaomba ukaangalie upande ule. No, it is okay, you can do English. Kindly let us know your name and position and tell us why we are here and the issues pertaining to the child rights in matters use of technology. Thank you very much. My name is Josephine Oguye. I'm Director in charge of Child Online Protection in the Directorate of Children's Services, the Ministry of Labor, State Department for Social Protection. Yes. We have issues revolving technology and our children, and they have adversely affected so many things regarding our children. Just bring us up to speed where we are as a country at the moment. Thank you so much. As you know now, the world has become a global village, and half the world population is now using internet. Alarmingly so, Kenya is number 2 in Africa on internet growth and penetration. In fact, a research done in 2018 showed that Kenya has grown about 676%. That is very alarming. And so to speak, in every 10 families or households in Kenya, there is access to internet and there is use of internet. Seemingly because we don't have much time, it has been consumed by others. I want you to tell our viewers this very grilling issue. You talked about 50% of Kenya's population today is the children, where we are having so many families out there working, and we are leaving our children in the hands of caretakers who you said that are using, some of them are using the opportunity to display nudes. Kindly say on that before we wind up. Yeah, what has emerged is that 54% of children and adolescents are on internet use. They are being asked to give their sexualized materials online, and they have been actually approached, and some of them have seen their friends online, and they have seen their friends' nudity or sexualized materials online. Yes. So you did give a fact that some of the house helps are indeed displaying nudes of our children after we leave them for work? Yeah, some of indisciplined house helps, house domestic workers, some of their friends, even peer friends, they do that. And because some of the abusers are known to these children, some of them, of course, are people who live with them. People are in schools, people are in residential places with the children who are in residential places, boarding schools and all that. Okay. Yeah. Right. Thank you very much for your time indeed. Our time was indeed short. Mwenzangu Nsare, masuala ni kama hayo. Hawa ni baadhi tu wa viongozi wa serikali wakuu ambao wanachanganua masuala haya ya utumizi wa teknolojia na watoto hapa nchini. Masuala haya yakiendelea kuchambuliwa kutoka siku ya leo hadi mwishoni mwa juma, labda pengine atakayotoka hapa yatamfaa mtoto wa Kenya kwa siku za leo. Lakini kutoka kwangu hapa mjini Naivasha na kurejeshea kwako studioni ili ukaweze kumalizia taarifa hizi. Kwako. Na shukrani sana Willy Dennis Njiro ukitujia mubashara kutoka eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru. Mtazamaji, kufikia hapo mimi nahitimisha awamu hii ya taarifa za mwendo wa saa 7, awamu hii ya matukio mtambuko.